কিভাবে এইরকম একটা ফর্ম তৈরি করতে পারবেন। If you want to join with us, so please fill up this form. এখানে আপনি আপনার নাম লিখতে পারবেন, ইমেল, পাসওয়ার্ড, কনফার্ম পাসওয়ার্ড এবং which one do you like most রাজশাহী এবং সাবমিট করতে পারবেন। সো এইরকম একটা ফর্ম আমরা HTML এ তৈরি করেছিলাম এবং সেই ফর্ম এখন CSS এ স্টাইল করব। তো প্রথমেই HTML এর কাজটা করে নেই। আমি একটা ফর্ম ক্লাস নিচ্ছি এবং এখানে সমস্ত কিছু লিখব। তো নাম লেখার জন্য লেভেল, এখানে ফার্স্ট নেম, ফার্স্ট নেম এবং ইনপুট হবে টাইপ টেক্সট। এখানে একটা ব্র্যাকেট হবে, ব্রেক হবে, এখানে আরেকটা ব্রেক হবে এবং আমি এগুলোকেই কপি করছি। কপি করার আগে কপি করি, ব্রেক হবে, লাস্ট নেম, ইমেইল এবং এখানে ইমেইল, পাসওয়ার্ড, confirm password, confirm password, confirm password। ডিস্ট্রিক্ট এবং এখানে সিলেক্ট সিলেক্ট সমস্ত কিছু এখন বাদ রাখি এবং এখানে অপশন which one do you like most? Which one do you like most? এটাকে যদি এখন আমি এটাকে অপশন করি, আবার ভ্যালুগুলো এখন দরকার নেই। রাজশাহী খুলনা
বরিশাল রংপুর এবং সর্বশেষে একটা সাবমিট বাটন ইউজ করি ইনপুট টাইপ হবে সাবমিট ভ্যালু হবে সাবমিট এবং এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ হবে এখানে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ইনপুট আছে এখানে ইনপুট আছে আর এখানে টাইপ আছে এখানে টেক্সট আছে এখানে সিলেক্ট আছে সো আমি এটাকে এখন ধরার জন্য ইনপুট ইউজ করব এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট টাইপ দেব টেক্সট কমা দেব কারণ আমি এখানে আরেকটা ইউজ করব ইনপুট টাইপ টেক্সট এই সমস্তগুলো একসাথে নেবে আর এখানে আমি সিলেক্টটাও একসাথে ইউজ করব এই সিলেক্টটা এবং সিলেক্ট এবার যদি কাজ করি একসাথে প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি ইউজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রে সরি আমি প্রথমে এই ফ্রমটাকে ইউজ করি এই যে ফ্রম ক্লাস ফর্ম এখানে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সি এবং প্যাডিং সব দিকেই 10 পিক্সেল যাই হোক এখানে আবার মার্জিন ইউজ করছি মার্জিন ওপরে নিচে 10 পিক্সেল এবং ডানে বামে 0 পিক্সেল 10 পিক্সেল বেশি হয়ে গেল 7 পিক্সেল 5 পিক্সেল যথেষ্ট